Etiefo abebu sembiesi asemwe eyame ya papa meti asemwe pan won me se he be man su na nka asemwe mesu chese upper west na chese abebu semwe esia me se inti ni papa eden ene yepe wo wiase mu anse ne beto aso na subscribe na click notification bell no eno ene da screen so sisia we ya ne sa latest news bi aba won sa ebeka se nya me din kan channel no asemwe esi wo upper west ekro bi so aye friend Bolly na asem ne se akola bi a wo ye bema a we di 2 years wone ne maame wo mo ko efuom na efuo no wo mo do eye bambara beans na efuom no na trese wo ekoka akolai owoka akolai a etefo na enye easy na eho na ne maame onante ye na wo hwe nante a wonante ye enye easy because eho cars eni ho enti ne maame de ne hye nechi because no waka no enti ne maame de ne hye nechi enante ya be 3 kilometers ema ne maame de ne ko eye chips compound na ye ka chips compound a mostly no ye tai sisi e wo rural areas in krase no enhye dan anye hospital akoye endan kitinkiti bi a nurses for ewo ho a mostly no for first aid nti wo ba na chese eye serious a ne ya ma first aid ya ma first aid ni wi a na ya transfer wo akokuru kesim na chese wakoje ayaresa nti no ne maame wonante ye 3 kilometers e de akola no eco chips compound no mudu chips compound no nurse for ewo ho wo mo ya ade wo mo ma akola we first aid ema nurse for no eka say senior situation no ete no e wo say ye de akola no ekọ eye wa government hospital a ewo wa eye government hospital bi a ewo wa kuru kesiem na eho na ye free motorbike e baaye na akola no ne maame ene one relative wo munia etena motorbike ne so a pim be 45 minutes wo mo edikodu government hospital na ewo wa no na wo mu du ho no maame ne de ni age because onim say ne ba no wo benya yaresa na wo mu du ho na trese wo mu call eye nurses for a wo say wo mu call omo ho na wo mu ma akola no ye hwe no wo mu du ho na nurses for no e ka kire maame ne say akola ne de answer ne ye be hwe no I was say mo ko baby a ye hwe no folder room na oko folder room a ye be creative folder ama akola no na wo bi a wako hospital e wo Ghana bia no it's a normal practice oba hospital a ye be creative folder ama na tre say no na ebe ma doctors for no atro enyama wo be here until later wo ba hospital na doctors for no hwe folder na wo mo be hu ni say okay last wo ba ye no aha say ne edi wo see ye until ye to aso akose. That's the essence of creating a folder for a patient. It wo mo call no o mo ka say oh answer ne be hwe akola no mo de mo nko folder room na tre say ye nko bie folder ma akola no na wo mo call folder room ho no wo mo a e wo say wo mo tena folder room ho no e bie folder e ma akola no wo mo ni ho wo bi nim say wo mo ekodidi o wo bi nim baby a wo mo ko but they weren't there and I tre say maame no any other relative no e ko ka tre nurses for no say oh ya call ho folder room for you wo mo mba ye sremo e mo hwe akola ne man wa na wo na aka no akola no wo wu nurses for no say dabi ye hwe no se mo ankwanko bie folder ye hwam say na folder yi enye say ye na ebetumi ebie o de wo so wo mo bie no wo mo mba ye enti mo hwe akola ne man yo mo say dabi until say wo mo beba ebe bie folder na mamu no akola no ye hwe no o say ase mani na relative na waka ne ho no ka say wo de anya hwe ye bom pa ya say akola ne ho beto ni de ye ntwen ye hope say folder for ne beba sisi a wo mo twen ya folder for yimba o say ase mani enti ya ho na relative na waka che mame ne say mo ntwen no afi bibi a edu no say dabi bibi a say me du de akola ne nso wo wu ho na relative na call OPD department bibi a no mo no na different department. It's relative no echo OPD department. Na ye kan OPD a outpatient department here. You find say me say e bia me call hospital say me ti ye me ya na me kwa OPD ho na metina because enye serious enye yare bia ye be admit me. Okwa na ya wakoje ayaresa na tese wakofie. It is our department na ye demo ekotena no ho ne friend OPD. Into call OPD department ho no na wo hia mboa opese woni a nurse bi ana doctor ni bi ekokasa na wo treche ne nsemu che ne se akola no wo wu na say ni into call OPD department ko hu se nurse be ma bi ete ho na be ma no wo sun wa yie a wo te ho e no ko bo na mane se we ni e na ekọ ye ba no wo wu ye sremo
One won crofo no kwa kasa no mo hwe no man. Wo mo hwe no ewie kra na e wo say ye bie eye we na akola na yaresa no e na ehia. Mo de mo hwe no wie a ye betwen folder fo ne ba ne yama omo aye. Nti akwaka asa tre eye papa na wo ye nurse e wo OPD department na wo so no. Afa no papa ne mo mbu efu. Papa na wo ye nurse e wo OPD department no. Onu mo we jalai. Onu mo mbu efu e kasa ebufu so se free akọ ade opedenwa yesi mu ntwen ade na wo be ka teme se me nyom go na se ben na de na mo ade na mutumi tese mutumi irade Yesu aseme nkre ni Ghana wase papa ne kasa by heart e ma wode nenim gwase ekotena ho na wo mutena ho afodafo yi emba na afei wo mo tro mo se fodafo ne mba de akola no yentumi ma na yaresa na e wo se wo mo esan wo mwechi e de akola no ekọ eye chips compound ho biom because e ho ne ma first aid na se ne akola ni wu na yesi ye nhwe no ende na nke fa ne nko chips compound ho biom na sebe wo mo betumi asan so ama first aid na sustaining na nke ye because so de na betina hospital ho wo mo nhwe no inti baby asebe woje ayaresa kakra ya ye ka se ye transfer no naka obi anka wo be call back inti wo mo ya mo adwen se wo mo call back to the chips compound no etie for ena akora no wo femu ewu ya akra ne femu wu ya trese ne mami esu sa ne mami esu ametie for me kra me ka asem we kra no asem no minyame su wo bi ba 2 years trese we film ya ma ne mami esu a wose asem be ni enye se mentumi amfa na nko manante e de na ko chips compound e ma ya fa eye moto e de na ba hospital na ya ba we e na modidi en aden ne ma me diare wo sanse we na ko we sikeni ana ke yen ni sei we diare ho o ye sikeni ana ke yen ni sei se folder hunti mu ama me bewu na wo mo a wo be bie folder na so wo mo mbaaye ya twen hours ade ehim kwa no mo kwa wo mo ama me bewu ade na mo yesa ade Ghana ade analysis for ade ene bi mo yesi asem we de me ya ena asem no wo mo ye ne de kwoto eye penyi a woda hospital na no ena penyi ne say asem we de wo no kan embeto embeto ne nim yo na asem no wo mo wie ya no wo mo ko bo TV3 fo amane ena TV3 fo no e de beto penyi ne nim ena penyi ne say asem we de emba beto me nim yo na asem a penyi ne kan say okay the ebe ne say ye be investigation into this matter na ye hu DSC airport because asem we de wo no kan ne wanwa because penyi ne say Saturday ya ena tese wo bi nso eba sa emergency unit ho ani pa kono so na asem no na eyade a ehia ye mbie folder ma ni pa kro no ya hwe no ye mana yaresa inti ya den na we nko nurses no e ka se ye mbie folder e ma ni pa kono ansa inti penyin ne se wo no ka asem no won ti ase inti wo be ma ya investigation ni ye hu wo mo asebe wo mo edi sa njimi nkwasi asem we minim se de bia mo ka se eya mami me di atem wa but we dey me di atem because mo to me ahye e ma 2-year-old boy ewu just because of a folder nkwasi afo asem we aya me ya he ba ya se udi ya wa nyesa wo kasa na kan grofo we won nka no me ya nkrofo be kan to wo so na nye easy na me ne denti am make kasa ne say I've been to a lot of government hospitals in Ghana and that's me na ebia me kwa kwaje yaresa but ebia me kosra wo bi na senior nurses for related to some of the patients no enye uko private hospitals are different because private hospitals no wo monim say wo nim na wo ni patients bi eko jimia sebe ya be sakew because I know you be hospital na wa employer but government hospitals no mo hu ne say aban na employer mo ye den kra yentumi sakew mo enti wo ni omo kasa by heart ye ni omo kasa by heart menti ase Ghana aden
and nurses for aden eti for mo nche mo adwen e wo comment box ni mo me da ase